we may come. Hello church, how are you? How are you now? Welcome back to the course. I mean for me, it's good to worship with you guys. You guys are amazing, and I'm so blessed. I wanna first thank you for your generosity, your kindness, and your concern and care, and for your support, for your love for us. I want to thank you so much for that. Every one of you, you are precious, and thank you for loving, and thank you for believing and praying. More than anything, thank you for praying for us, and we are blessed, and it has not been a very wonderful journey. Amen. We say all is well, all is well. We say amen, because it say let it be, not that it is, but let it be. Amen. Amen. So I got a friend, if we say, hey, you look pretty, or do some, we comment something, he say amen, not yes or thank you, but amen. I don't know why. Maybe it's like let it be. But I wanna tell you, tadi lama kan kebaktian mulainya, because I share as well what we have been going through, so that you guys know what is going on, and as well I hope it's maybe not a testimony though, like maybe it's togetherness gitu ya, kebersamaan kita in the journey with the Lord. Amen. So on the 4th of February we went to Singapore for the final surgery. Christy has had udah melakukan 4 kali surgery. Ini yang terakhir, ini yang keempat kali surgery. Over the past 10 years maybe, sekitar 10 tahun. So the past 10 years always berhubungan dengan what's happening with the womb, and a condition that is called adenomyosis. It's like a cyst, kista, tapi it's not that. It's ada akarnya, ada root to the cyst. Okay, when it grows. So tanggal 5 kita memulai surgery-nya, jam 7.30 the preparation. So we went to the operating room on the 7:30. Saya tunggu di situ, yang artinya jam 8. By the way, ini lecet nih karena dulu waktu Josh khotbah jatuh ya. Nanti boleh tolong di charge ke mereka, event team Joshua Dave. Nah, bisa tanya nomor teleponnya ke saya. Jam 8 mereka mulai, saudara, dan harusnya berlangsung selama 1,5 jam. 1,5 jam. We almost did it in Jakarta karena it's sebuah operasi yang cukup umum untuk yang ini. We almost did it here, tapi karena we have an insurance here, tapi kita putuskan to do it there karena anyway it's the last time. So we just gonna be safe and did it there gitu di Singapura. Now jam 8 masuk, saudara. It's gonna be for 1.5 hour, but then we waited. I waited. Saya sendiri di luar ruang operasi. Saya tunggu, harusnya 9.30 keluar, jam 10 belum keluar, jam 11 belum keluar, jam 12 belum keluar. Jam 1, saudara, it's really sangat menakutkan kalau if the surgery had to go for 1.5 hour, tapi ternyata belum selesai juga after 3-4 hours, saudara. It's always worrying, saudara, mengkhawatirkan. Jadi saya menanti, dan jam 1 siang dokter
gynecologist, surgeonnya saudara untuk womb itu dia keluar, tapi dia nggak keluar hanya sendirian, dia keluarnya bertiga saudara. Dia keluar bertiga dengan satu cancer surgeon specialist sama dengan vascular surgeon saudara, surgeon untuk pembuluh darah, untuk pembuluh darah vein dan pembuluh darah saudara, aliran darah saudara. Now mereka keluar, lalu mereka jam 1 siang saudara mereka panggil dan mereka bilang bahwa it was so complex. The gynecologistnya bilang this is the most, dia umur 70, very kind, Christian, always pray for us. Dia bilang the past 40 years dia punya surgery nggak pernah ada yang sekompleks ini, past 40 years. Jadi the adenomyosis menempel ke banyak tempat, ke ususnya, ke kandung kemihnya. Jadi ususnya sempat robek, ditutup saudara, kandung kemihnya sempat robek saudara, ditutup saudara. Lalu yang paling parah adalah ada arteri ke kaki kanan, yang letaknya berpindah karena sering pendarahan, jadi berpindah sehingga it burst gitu ya, waktu diangkat dia burst, dan jadi Christy lost a lot of blood. Dan waktu dia lost a lot of blood, she almost lost her life di situ saudara. But thank God the vascular doctor, surgeonnya datang dan dia stop the bleeding dan dia sambungkan kembali the artery. Okay, dia sambungkan kembali the artery saudara. Lalu setelah dia sambungkan kembali saudara, the problemnya nggak ada, udah menyambung tapi nggak ada blood flow, nggak ada aliran darah dari sini ke bawah saudara. Dan di situ mereka panggil saya dan dia bilang bahwa dia jelaskan keadaannya dengan 3 muka dokter yang sangat mengkhawatirkan saudara. Dan dia bilang we have been trying dan tetap nggak ada blood flow, we will try again, kita akan tetap coba, tapi kalau sampai nggak ada blood flow we might not be able to save her leg, her right leg, kita mungkin nggak bisa selamatkan kakinya. Dan sampai saat itu, then I do not know how to pray anymore. Like I'm just lost. Karena how is it that you go into a surgery, preparing your heart to lose something big, but then you are about to lose something even bigger, saudara. Dan di situ dia bilang kita tetap akan coba. Mereka panggil satu lagi vascular doctor, saudara. Another vascular surgeon mereka panggil. Jadi berempat. Oke, mereka berempat. Saya tunggu jam 1 di situ. Jam 1 I was really restless. I know be still and see the salvation of the Lord, and all of that go out of the window, saudara. There's nothing, there's no verse, no nothing. I just do not know how to pray. I just walk back and forth. I text Pastor Lawrence from New Creation Church. He made his ways, thank God. Dia langsung datang, saudara, and he calm me, and dia mulai berdoa. All is well, ya kan? That's how he pray. All is well, all is well. Amen. Aduh, nanti dilihat gak enak. Amen. So he pray, kita take communion and all. Tapi lalu Stephanie Chu sampai di bandara jam 1 dan I told her the condition, saudara, dan dia datang ke hospital, saudara. She was waiting alone sampai mah, saudara. Takutnya sampai mah berhari-hari dia, saudara. It was really intense, saudara. Dari jam 1 sampai jam 6 nggak ada kabar. Jam 6 sore, saudara, jam 6 sore nggak ada kabar. Akhirnya we went to the ICU, saudara, which is mereka ternyata baru selesai 15 menit yang lalu, saudara. Cuma mereka karena 10 jam, jadi all the surgeon I think they are spent and they really need to mungkin take a shower or something habis 10 jam, or maybe I don't know, maybe they go to toilet or something. Jadi kita ketemu di situ. Jadi we went there, we melihat ternyata kakinya diselamatkan, saudara. Praise God, kakinya diselamatkan. The doctor came, dia jelaskan, saudara, kaki yang diselamatkan. Tapi dia bilang, this is very critical, masih sangat critical. We are not out of the woods. That's the doctor yang bilangnya, Dr. Chai. Dia bilang, we are not out of the wood yet, oke? Karena swellingnya begitu besar, saudara. Terus swellingnya kakinya 3 kali lipat dari biasanya, saudara, karena nggak ada blood flow. Jadi dia terus menarik air, saudara. Air, kondisi yang bernama dependent edema, saudara. Dia terus mengambil air, saudara, dan kakinya besar. Saudara, pada saat itu kita pulang, tapi paling nggak relief, saudara, karena kelihatannya ada blood flow, saudara. Nah, besok paginya kita datang. Dokternya datang kembali, the vascular doctor kembali bilang bahwa this is the situation is really not good. Dia nggak bisa move her leg. Jarinya nggak bisa move karena terlalu besar swellingnya sehingga sudah
kulitnya udah nggak bisa tahan lagi juga saudara. Jadi blood flow-nya kembali stuck gitu ya, ada clot stuck gitu. Nah jadi mereka need to do another surgery, di mana mereka harus open an open wound here and here, di kiri dan kanan dia harus buka sebesar ini saudara, kira-kira ya, sebesar ini kira-kira, di kiri dan di kanan mereka harus buka agar bisa bernafas gitu, the muscle saudara. Jadi another surgery and another mengkhawatirkan kembali saudara. Hari kedua our heart drop again and again saudara. Pastor Lawrence came again, pray for us again. He waited until the surgery selesai. Akhirnya thank God, akhir hari itu saudara ada blood flow yang lebih udah nggak stuck saudara, dan jarinya bisa bergeraknya seperti ini, disuruh gerak sedikit. Nah bisa bergerak seperti itu, but the doctor say at least there's movement, so it's good. Okay, so we went back relief saudara, we are relief saudara, kita pulang. Terus hari ketiga datang, udah mulai bangun karena banyak bios kan, udah mulai bangun, tapi habis dia mau tidur kita pergi ke I went to coffee and had lunch gitu. Lalu ditelepon di tengah-tengah lunch, dia bilang you better get here. The nurse-nya bilang, Christy bilang, I want you to be here. The doctor want to talk to you. So he was really worrying. Lalu datang ke situ. Christy punya HB 6,8 apa 6,4 saya rada lupa saudara. Pada saat itu HB-nya sangat rendah, setengah dari orang biasanya. Dan it was really worrying. Karena apa? Karena the nurse has called every hospital di Singapura dan tidak ada darah. Dia telepon semua, dan akhirnya jam 12 itu dia ketemu satu darah, hanya ada satu pack darah di Singapura saudara. Karena AB ya kan, ini kan, jadi kalau Mamang punya C jadi susah, dia punya C. Enggak, just joking. Karena tadi kebaktian pertama udah serius banget, sekarang saya udah rada rilis. Jadi enggak that's such a moment breaking ya kan. Terus kita tunggu sampai jam 4. It was again saudara heartbreaking, waiting sampai jam 4. Besok akhirnya darahnya 1 ditransfer at least saudara, masih belum naik HB-nya, sekitar 7 naiknya, 7, berapa. Besoknya dapat 2 lagi, and then setelah itu darahnya sudah mulai menaik saudara, karena kakinya terus mengeluarkan darah dan air ya. Darah dan air. Nah, setelah itu saudara, perjalanannya masih berlanjut, kakinya terus masih mengandung air terus saudara, sehingga dia harus memakai attach to a machine, sebuah mesin saudara untuk menarik airnya. Oke, dan sampai hari ini mesin itu masih ada saudara, kita masih pakai karena airnya masih terus banyak saudara, sehingga tidak memungkinkan untuk dia pulang dari Singapura, dan tidak memungkinkan untuk kita band-aid sendiri saudara, nggak memungkinkan karena air segitu banyak. Kita pasti harus ganti band-aid every few hours, yang pasti akan infection gitu ya, nggak memungkinkan untuk kita ganti sendiri, harus attach to a machine. Every 4 days we have to meet the surgeon and they have to change this for her saudara. Dan saat ini she's doing physiotherapy. She cried a lot at night saudara. Every 2 hours dia bangun karena kakinya sakit. There's a lot of process going on saudara. This is entering the second month untuk ada di Singapura saudara. Dan the doctor cannot forecast how long. Dia nggak tahu berapa lama. Katanya is the body has to. This is now the work for the body to heal the leg gitu ya. Yang penting makannya protein. Tapi for this condition dia nggak tahu how long. Tapi saya bilang ya mungkin as fast as possible gitu kan. Ya secepat mungkin. Dia bilang ya dia juga tahu gitu kan. Ya tapi ya maksudnya that's a condition sampai saat ini. It has been really a tiring journey for us, karena this journey did not start tanggal 4 Februari buat kita ya. Buat kita this journey started 10-15 years ago saudara, 10 tahun lalu. Every surgery, every heartbreaking moment, every news di antara surgery saudara, news
maybe this is a cancer. Sempat ada news seperti itu, maybe 2 years ago. Maybe this is cancer. We have to go through a proper check. Jadi in every moment your heart is like just being stretched, being broken, being painful. Dan for surgery, maybe at least 100 times I think or more we meet bertemu dengan dokter, different dokter, saudara. Jadi kalau untuk saudara yang mau memperkenalkan harus ke gynecologist ini, harus ke yang ini, bukan yang nggak mau dengerin. Maaf kalau kita bilang oke. Kenapa? Karena I think all the most famous one kita datangi. I think by now, jadi kita udah ratusan, so much visit, saudara, udah kita datangi, saudara. It has been a long journey, saudara. Segala obat Cina yang kata bisa tumbuhin apa, saudara, segala macam, saudara. Every auntie has told us, saudara. Every kind of Chinese medicine, saudara. So it's not that we don't want to listen, tapi you know bahwa we have heard it in one moment in time, dari waktu ke waktu we have tried things, saudara. Dan after 10 years is just this is just it, saudara. Bahwa this is just the reality of it, saudara. Dan it is like a place di mana where you just lost, saudara. You are just lost. But this is just a journey. It's like wandering. It's not journey. It's not you are on a journey. It's not. I'm not in a journey. I'm wandering. Mengembara, saudara. You just lost, saudara. It's just taking so long. Ya, terlalu lama, saudara. It's been so long, saudara. It's a place in which ada kekurangan, saudara. Especially emotionally, ya, maybe, ya. A place where there is just a desperation, saudara, desperation that turn into numbness, saudara, yang berubah menjadi sebuah it's just a space di mana ada kehampaan dari here kepada a promised land. Where is the promised land? Gitu, like what is the promise? Like you don't even know. If you walk in the wilderness for 40 years, you don't even know what it means to. You can't imagine things. You forgot how a city look like, saudara. All you know is the desert, saudara. All I know is hoping day by day, saudara. All I know is like, so it's a place of loss. It's a place of pain. It's a place of lack. It's a place of tiredness and questions, needing guidance, no answer. Orang Israel pernah alami ini, saudara. Saya bacakan, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, the Red Sea, right? Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun Midbar, saudara. Mereka tidak mendapat air. It's a place di mana ada scarcity, saudara. Ada kekurangan. A place di mana ada kekeringan, saudara. Lifeless, kehidup itu susah berjalan di situ, saudara. Ada lifelessness gitu ya. Lihat ke ini, takut grammarnya salah wordnya. Lifelessness. Lalu di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan kepada Harun. Berkatalah kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Dia bilang, kalau aja kita matinya paling enggak mati kenyang, paling enggak matinya sembari makan menghadap kuali, saudara. Sebab kamu membawa kami keluar ke Midbar, ke padang gurun, untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. It is easy for us to see why do they complain, saudara. Tapi if you are in the desert for so long, why is it like this? Why? Kenapa kalau katanya sayang sama saya, kan, Tuhan? Katanya Tuhan sayang sama saya. Then why is it like this? Lalu kenapa seperti ini? Why is it so hard? Why does God make it so hard for us? Kenapa? Tuhan mau saya sabar. Apakah itu Tuhan mau kita karakter kita sabar? Saya saudara, banyak yang nggak sombong, tapi orang-orang yang mengenal saya, I think they will know. Saya orang yang sabar. Mereka bilang engkau orang salah satu yang paling sabar. Jadi Tuhan mau apa dari saya? Tuhan mau saya lebih sabar lagi. Mau lebih sabar lagi. Apakah itu maksud Tuhan? Mau apa? Mau faithful. Apakah Tuhan mau kita faithful? Apakah Tuhan mau 20 tahun saya melayani Tuhan, dari hari pertama kenal Yesus, hari kedua langsung pelayanan, I think. Saudara, literally, saudara,
Born again, saudara. Saved by the blood, saudara. Filled by the Spirit, saudara. Langsung melayani. Jadi what is it? Why does God make it so hard? Of course they complain. Of course they complain. 40 years. Makanannya ada sebuah roti, saudara, yang turunnya. Kalau Tuhan bisa kasih rotinya jenisnya banyak, kalau Tuhan bisa kasih roti, Tuhan kan bisa juga kasih jenisnya setiap hari berbeda. Can you think like that? Don't you think like that? Tapi kenapa Tuhan kasih satu roti? Of course, kalau saudara pikirkan roti terenak yang saudara paling suka, eat that for 40 years, for breakfast, for lunch, for dinner, and if you wanna have some snack, have the bread again, saudara. That's your tea time, that's your coffee time, that's all of your time is that bread, saudara. Of course we will complain. Ya tentu kita komplain tuh kalau kita di padang gurun like that. If God stretch it for 10 years, if God made us wait for 2 years, okay, I think we had our faith. 5 years we had our faith. 7 years is perseverance, saudara. 9 years, saudara, we are hoping, but 10 years and then this, saudara. I prayed shalom in the beginning of this year, saudara. I declare shalom, saudara. So if God loves us, why is it like this? Begini banget hidup ya. Why does God make us like this? Why is it so hard? Where is God gitu. Ada orang lagi yang di padang gurun, namanya Hagar. Saudara ingat ceritanya? Dia dihamili oleh Abraham. Dihamili oleh Abraham. Lalu Sarai menindas Hagar, saudara, sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun di Midbar. Jadi dia ditindas, lalu dia lari ke padang gurun dekat mata air di jalan ke Syur. Oke, beberapa tahun kemudian dia punya anak, saudara. Dia diusir, bukan dia lari, tapi dia diusir oleh Abraham. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air, dikasih roti sama air, saudara. Dia berikan kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Jadi dia diusir, saudara. Maka pergilah Hagar dan dia mengembara di Midbar, di padang gurun Beersheba. Jadi saudara, ini pribadi yang tidak diperhatikan, pribadi yang ditindas, pribadi yang tidak dibela, pribadi yang driven out. Tidak ada yang memperhatikan. Biasa kita ngomong kalau orang kecil kan, nobody sees their plea. Tidak ada yang mendengar dan melihat teriakan mereka. Itu Hagar, saudara. Jadi padang gurun adalah tempat di mana tidak diperhatikan, saudara. It's like, where is God? Gitu. Di mana Tuhan? Gitu. Pertama tadi kita tanya, why did you do this? Why did you give us just one food if you can give us food at all? And why did you made us walk for so long, for so far? Lalu yang kalau dalam cerita Hagar ini, padang gurun seolah-olah is a place di mana like, why didn't you see? Di mana Tuhan lihat kita? Siapa yang perhatiin kita? Abraham gak perhatiin kita, Sarai menindas kita. Siapa yang memperhatikan saya? Where are you? It's a place of you of asking a question to God. Di mana Tuhan, saudara? Lalu ada lagi orang yang di padang gurun, saudara, namanya Musa, saudara. Musa. Adapun Musa 40 tahun jadi pangeran. Dia mau buat apa sih? Dia mau buat baik, bantu orang Israel. Dia gak lagi buat jahat. Dia lagi mau buat baik, bantu orang Israel biar tidak ditindas orang Mesir. Dia bunuh orang Mesir karena itu, bukan karena dia jahat, tapi karena dia baik, saudara. Oke, tapi akhirnya apa yang terjadi dengan dia? Dia harus pergi menjadi gembala. Di mana? Di padang gurun selama 40 tahun, saudara. Ia menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun Midbar, sampai ia ke gunung Horeb yang sekarang disebut gunung Allah. 40 tahun, lama sekali, saudara. Tuhan lama sekali, saudara. Jawab, di mana Tuhan 40 tahun? Abraham udah mengembara tanpa tujuan selama 40 tahun. Setelah 40 tahun, saudara, you will definitely forget your calling. You forget your promise. You forget future. You forget everything. You do not know how to hope and how to wait, saudara. After 40 years, I tell you that. 40 tahun, saudara. Dan Musa di situ dia mengembarakan kambing domba of 40 years, mengembara tanpa tujuan, a man of purpose.
mau selamatin orang Israel, dia karena baik loh, bukan karena jahat. I tell you what, for the past 10 years dalam usaha untuk mendapatkan keturunan, saudara, kita ada many ways di kedokteran. Ada insemination, ada IVF, bayi tabung, ada ways yang we can do, saudara. Dan mungkin kalau proses itu kita percepat, saudara, maybe we already get a child kalau kita percepat, oke? Tapi I tell you why, kenapa banyak dari proses itu tidak kita lakukan dengan cepat. You wanna know why I do it? Because I prayed first, because I want my conscience to be clear. When I delay things is because of that, because I ask God. Contohnya IVF, saya kasih tahu. Bayi tabung itu, saudara, ketika dokter mengambil buah dari wanita, buah dari sperma dari pria digabungkan. Semua yang dapat, misalnya dapat telurnya ada 6 misalnya. Jadi 6-nya digabungkan. Kalau 6-nya jadi berhasil jadi, saudara, dimasukin paling banyak 2 ke dalam kandungan. 4-nya di mana? Di store, saudara, di kulkas gitu ya, di freezer, bukan di kulkas rumah, saudara. Ada janin yang nggak seperti itu. Di freezer, saudara, cold storage, saudara, di situ. Now, kalau kamu dapatnya 8, berarti yang disimpan 6. Now, kalau kamu cuma sanggup punya 2, berarti yang 6-nya lagi diapain? Dibuang. Dan itu sudah dibuahi. My conscience could not take that. Oke, waktu pertama kali dengar IVF, my conscience could. So what did I do? I pray. I pray for maybe 1 or 2 years maybe. So I delayed, another delay. But I did not delay because I was bad. Seperti Musa, he did this not because he was bad. He did this because he was good. Because he want to help the Israelites, sehingga dia melakukan itu. Tapi itu membuat dia menjadi ada di padang gurun. So where is God in this? Nah, jadi saya delay and things like that, saudara, terjadi. Dan things upon things that I do, saudara, I delay things. And when I do things like this, saudara, I include God because I want God to be in the journey, saudara. Tapi 10 years pass, kaki hampir hilang, saudara. Hampir diamputasi. It is too long, terlalu lama perjalanannya. And you ask God, you just need guidance. You just need God. I'm lost. Okay, what I do, saudara, for a living, okay, what I do is to learn the Word of God. I learn the Word of God and meditate around 8 hours a day, sekitar 8 jam sehari. Bukan karena saya rajin, but that's what I do, okay? Karena memang that's what I do, saudara, okay? So, even in all this, I am still lost. I still do not know. Jadi in all that Moses understood, saudara, in all yang Israel can understood, saudara, mengenai Tuhan, saudara, we are still lost karena Tuhan terlalu lama. It's too long. What are you trying to do? Seperti tadi saya bilang, mau buat saya faithful, lebih faithful lagi dari ini, Tuhan. Oke, dari hari pertama saya kenal Tuhan, hari kedua saya bilang saya pelayanan. Ini hyperbolic, of course, mungkin 1 minggu atau 2 minggu. Tapi jadi 20 tahun dong saya udah pelayanan. Tapi Tuhan mau buat saya setia. Jadi kalau orang jawab, ya Tuhan mau bentuk karakter kamu, rasanya pengen saya cubit pipinya, saudara. Karena kalau lebih kasar dari itu, takutnya ada di YouTube kan. Saya mau melakukan lebih kasar sebenarnya, tapi pengen saya cubit, kamu lucu banget ya kan. Mau pembentukan karakter. So praise the Lord. Amen. Amin, amin. Mau lebih setia dari ini, mau lebih sabar dari ini. Amen. The Lord is kind. Amen, saudara. Tapi sekarang saya tanya, Tuhan, Musa mau diberi pelajaran apa? Kenapa harus 40 tahun? Beri pelajaran sama orang gak bisa 3 tahun, 7 tahun, 40 tahun. Harus kasih pelajaran 40 tahun sampai udah umur 80 tahun, ya kan? Sampai udah gak ada nafsu. Gak ada nafsu jadi pemimpin. Dia dulu pengen jadi pemimpin, sekarang mau jadi pemimpin katanya udah jangan, bener. Kayaknya udah umur 80 tahun. Jadi what is it that God trying to do in this midbar, padang gurun, saudara? Satu lagi, saudara ingat Elia kan? Nih saudara, Elia 3,5 tahun melakukan segala macam mujizat yang perlu dilakukan, saudara. Api turun dari langit, semua ya, saudara tahu. Mau apa? Mau air, dia turunin air. Mau api, dia turunin api. Kamu mau minta apa? Diturunin sama Elia, saudara. Jadi semuanya yang dia perlu, tapi habis 3,5 tahun sendirian, nabi, nggak ada yang bantu, saudara. Masih juga bangsanya nggak berubah, malah mau dibunuh.
kabur dia langsung. Tapi tadi kejadian Moses itu padang gurun adalah tempat di mana wandering, mengembara udah tanpa tujuan. It's just taking too long, saudara. A space, a vacuum space di mana you do not know how to answer. Why is God doing this? I don't know gitu. Mau lebih sabar, nggak tahu saya bisa lebih sabar dari ini apa nggak bisa lebih setia lagi. Oh praise the Lord. I do not know, saudara. But di Elia ini, saudara, ia sendiri masuk ke padang gurun Midbar. Sehari perjalanan jauhnya, lalu ia duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya cukup sekarang ya Tuhan, ambil nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jadi padang gurun adalah tempat di mana dia berlari menjauhi Tuhan, saudara. That is the desert in the Bible, saudara. Of course dia lari, saudara. Who can be strong like that? Sendirian, lawan 450 nabi, lawan raja, lawan ratu. Like kalau main chess, kamu satu pion, lawan semuanya barisan. Who can be strong like that? Who can live like that, Tuhan? Like who can live like that? Oh come on gitu. Siapa yang gak komplain kalau makan roti sama 40 tahun? Like, who can do that gitu loh. What is it that God wanna do? God tested Israel in the wilderness. Why did you test them? Why though? So it's an image of barrenness. It's an image of lifelessness. It's an image of no guidance. It's an image of lostness, saudara. It's an image of wandering without purpose. It's an image of running away from God. It's an image of tiredness. That is the desert, saudara, Midbar, saudara. And saudara, in this moment, in this season that we are in, there are many times I woke up. At night, saudara. I woke up at night and I asked God. I desperately need to know, saudara. Why? How? When? What? Why? But why? I mean untuk saya bisa jadi sebuah gembala yang mengerti, I can relate. I know when I preach I can relate to people. When I counsel I can relate with people. If you are in the waiting period for a boyfriend and you are 25 years old, don't talk about waiting. I know what waiting means. Amen. Nah, jadi untuk relate, I know how to relate. Tapi lalu waktu di malam hari saya tiba-tiba berteriak seperti ini in my heart. Saya bilang, Tuhan, this is not right. You do not. Kenapa? I don't think you need me to relate with you. Karena you have a high priest. Remember, I bilang sama Tuhan, you do not need another high priest. Saudara udah memiliki seorang imam besar yang mengerti segala kelemahan saudara, karena dia telah mengalami semuanya dan dia sudah menang atasnya, saudara. So you already have a high priest that can understand who you are and what you went through, and he has won, saudara. Jadi no, it's not, nggak mungkin kalau God did this to my life so that I can understand and so that I can relate, so that I can help you in the way that I can understand you. I don't think so. Why? Because they already have a better high priest. I say they do not need two high priests, right? God, I bilang, they need one, and they already have you. They already have you. They don't need me to be the high priest, because they have you as the high priest, the perfect high priest. Dia mengerti semua kelemahan saudara. Dia sudah mengalami semua kelemahan saudara, dan dia sudah menang atas semua kelemahan yang bisa saudara alami. So what do I do then? Untuk apa? Dan why in the world that God put me in the place without guidance, without answer, of wandering, mengembara, and lost, and just desperation and crying out, saudara? Why, saudara? Desperately needing guidance. Elia desperately needing guidance, but there's no guidance. Musa desperately needing guidance, nggak ada guidance. Saudara, where is God? Gitu. Di mana Tuhan? We just need you to tell us. Lucunya, saudara, Midbar, wilderness itu Midbar. Lucunya, saudara, ironinya, and I think this is what the amazing things yang Tuhan ingin lakukan, saudara. Lucunya, Midbar, wilderness itu lahir dari kata davar, saudara. Davar, saudara, adalah akar kata daripada midbar. Dan davar artinya to speak, to declare,
and to give answer, untuk memberikan jawaban. Bahwa the place in which you are so lost, in which you are needing guidance and there seem none, seolah-olah nggak ada. In a place where you need a life, a word of life, your word is life. Where you need a word, you need life. Tapi there is none, saudara-saudara. Tapi saudara, di tempat seolah-olah tidak ada firman, di seolah tidak ada guidance, like there is no answer, saudara. Akar kata daripada midvar adalah davar, yang artinya to speak, to declare, and to answer, saudara. That God want to say to you bahwa right in that place di mana you are so lost, where you needing guidance for so much, it seems like there is no word. Bahwa God say that is a place for a word. Bahwa that is a place where there will be a significant word, saudara, in, not out of, tapi in the wilderness there is a word, a place of a word, saudara. Oh, and then I remember, saudara, nubuatan daripada Yesaya, it come to me, saudara, bahwa ada suara, there is a speaking, a voice that speak, suara yang berseru-seru, persiapkanlah jalan di Midbar, di padang gurun, jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan, tanah yang berbukit menjadi tanah yang rata, tanah yang berlekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri yang telah davar mengatakan, ini ada permainan kata-kata. Saudara sadar Tuhan, ayat ini Tuhan bermain dengan kata-kata, bahwa di Midbar, tempat seolah-olah there will be no word, there is no guidance, you are so lost, there is no answer. Di tempat itu akan ada davar, saudara, akan ada jawaban, akan ada answer, saudara, akan ada a declaration, deklarasi yang paling penting yang pernah dilakukan oleh seorang manusia, yaitu Yohanes Pembaptis. Bukan di kota, bukan di keramaian, di mana deklarasi kelahiran Mesias pertama kali dilakukan, saudara, di padang gurun, saudara. In a place there is dry, there is an announcement of life. In the place where there is confusion, there is an announcement of light, saudara. In the place, saudara, of lostness, saudara, kehilangan, ada an announcement, saudara, of the way, the truth, and the life. Di tempat tidak ada kata-kata, di tempat where it's so silent, di padang gurun itu so silent, saudara. The word of God, the second person of the Trinity, the eternal Godhead, the word become flesh, di-announce di padang gurun, saudara. It is in the desert, and everything comes in my mind bahwa Hagar, saudara, Hagar, Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpai, menemukan Hagar di mata air dekat Midbar, padang gurun, yaitu dekat mata air di jalan ke Shur. Next. Selanjutnya kata malaikat Tuhan kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar penindasan atasmu itu. Next. Maka kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya dengan sebutan, engkaulah Elohim Ra'ah, El-Roy, saudara, Allah yang melihat. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat, dia yang telah melihat aku. Tempat di mana wandering di padang gurun, di mana dia tidak diperhatikan kesesakannya oleh Abraham, dia tidak diperhatikan kesesakannya oleh orang kecil seperti dia tidak diperhatikan, tapi justru di tempat di mana dia rasa tidak ada perhatian, saudara, Tuhan memperhatikan dia. Justru di padang gurun, El-Roy, bahwa Tuhan melihat dan memperhatikan kehidupanmu, even in the midst of your desert, saudara. Di tengah-tengah padang, di mana Tuhan? Where is God? Tuhan bilang, I see
Ra'ah, El Roi, saudara. Hanya ada satu orang yang memberi nama Tuhan, saudara. Abraham memberi nama tempat Jehovah Jireh. Gideon memberi nama tempat ketika dia bangun pilar Jehovah Shalom. Tapi yang memberi nama Tuhan itu ada satu orang, saudara. Hagar. Maybe saudara in the wilderness, saudara. It is a place di mana he sees you, di mana dia tunjukkan wujud dirinya in the way that it is so unique between him and you, saudara. Like nobody knows, saudara, bahwa in the wilderness he finds you and he sees you and speaks to you. Boleh kita beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. And then, saudara, of course Moses after 40 years, saudara, Musa mengembalakan kambing domba ayah mertuanya, saudara. Sekali ia menggiring kambing domba itu ke seberang Midvar di padang gurun sampai dia kepada gunung Allah, yaitu gunung Horeb, saudara. But maybe di tengah-tengah perjalanan in your wilderness, saudara akan stumble upon the mountain of God, saudara. Maybe there, saudara, you will find a place that is so significant in your life, saudara. Lalu apa yang terjadi? Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, tampaklah semak duri itu menyala lalu tidak dibakar oleh api, saudara. In his lostness, in his mundane, in his wandering, di mana di dalam pengembaraannya, kebosanannya 40 tahun, saudara, the Lord found him. Waktu Musa nggak tahu cara kembali, saudara, ke panggilan. How do you go back to your calling after 40 years? I do not know. When he was so lost to find his way back, the Lord found him and restored him back, saudara. Tuhan temukan dia di mana? Di padang gurun, saudara. Tuhan temukan dia. Dan of course Elijah yang berlari, saudara. Waktu berlari ia sendiri masuk ke Midvar. Sehari perjalanan jauhnya ia duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukup sekarang ya Tuhan, ambil nyawaku. Aku ini gak lebih baik daripada nenek moyangku. Saya udah ceritakan ini kan beberapa bulan lalu. Sesudah itu ia berbaring dan dia tidur di bawah pohon arar itu. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia dan berkata kepadanya, bangun, makan. Di dalam keletihan hidup dia diberi makan oleh malaikat di tempat pelarian dia jauh dari Tuhan, di padang gurun. Justru di situ dia diberi makan oleh malaikat, saudara. Bahwa in his running the Lord wasn't angry, bahwa Tuhan gak marah, saudara. Bahwa in your lostness you are angry with God, you are running away, you are making a sin, saudara. I made a sin, saudara. I made a sin, saudara. Teriak-teriak sama Tuhan and all that, saudara. Nah, waktu in his running, saudara, tapi Tuhan gak marah karena Tuhan mengerti. Dan Tuhan mengejar. The Lord chased Elijah. When Elijah ran away, the Lord chased him to the desert. Sampai ke wilderness Tuhan kejar dia. Jadi wilderness menjadi tempat bukan kehilangannya Elijah, tapi ditemukannya Elia, saudara. When you run away, I pray that you will see God find you, saudara, in the way that is so significant, saudara, that is gonna change your life. Saudara, Elia selalu bilang dia sendirian, betul? Tuhan, saya ini sendirian Nabi, saya ini sendirian Nabi, saya ini sendirian, saudara. Of course, saudara, di dalam pengalaman yang begitu sulit dalam kehidupan kita, kita pasti merasa sendiri, saudara. Saudara pasti pernah alami itu. It's like nobody understands you. And I can understand that, saudara. Karena memang it feels like your emotion gak bisa sama saudara curahkan. People will not understand this. Dan Elia alami itu. Makanya waktu dia di padang gurun, saudara, begitu silent, gak ada orang, saudara. Sendirian, tempat di mana dia sendirian. Tapi saudara lihat, di dalam kebingungannya karena Izebel, setelah 3,5 tahun, semua mujizat yang dia lakukan gak bawa dia kemana-mana, malah bawa dia kemana? Ke padang gurun. Tapi di situ, saudara, sesudah gempa datanglah api, tapi gak ada Tuhan dalam api. Sesudah api datanglah bunyi angin sepoi-sepoi, a still small voice, a gentle whisper, saudara. Segera sesudah itu Elia mendengarnya. Ia selubungi mukanya dengan jubah, ia pergi keluar, ia berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara, the gentle whisper kepadanya berbunyi, apakah kerjamu di sini Elia? Firman Tuhan kepadanya, pergilah,
Jadi Elia tuh lagi alone. Dia lagi lost in his confusion, saudara. He was confused. Dia nggak ada guidance, hilang dalam kebingungan, membutuhkan bimbingan, saudara. Tapi dia sendirian. He was alone. Tapi maybe being alone is not so bad. Karena maybe when the silence fell, there is a clarity, saudara, in the still small voice. Ada sebuah kejelasan telinga yang bisa mendengar dengan jelas suara yang begitu kecil, saudara, dari Tuhan, dan dapat memberikan bimbingan. Maybe because he was alone in the desert, saudara, mungkin di dalam pengembaraannya itu, saudara, dia mendengar, saudara, suara yang memulai chapter kedua kehidupan dia, saudara. Maybe being alone in the wilderness, it's a place of loneliness, but maybe it is not always bad, saudara, because it is in the silence where you can hear the gentle whisper of the Lord, saudara. Jadi ini adalah permulaan Injil daripada Yesus Kristus. Seperti yang tertulis dalam Yesaya, lihat aku menyuruh utusanku mendahului kau, ia mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun Midbar, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya, saudara. Maybe, saudara, it is in the depth of wilderness, karena di dalam kedalaman padang gurun justru the beginning of the gospel. Ini adalah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, the beginning of the gospel of hope, the beginning of the gospel of His grace, the beginning of the gospel of Jesus Christ. Tidak dimulai dari tempat-tempat keramaian, tidak dimulai dari tempat-tempat kebahagiaan, tidak dimulai in a certain marketplace, tapi, saudara, the most beautiful word came, saudara, di Midbar, di tempat that is dying and thirsty, saudara. Di situ the most beautiful word come. Maybe in your life now, whatever you are experiencing, in the darkness, in your loss, di dalam kehilangan, saudara, in your confusion, di dalam kebingungan, saudara, maybe there the most beautiful word akan datang kepada saudara. Ini adalah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, dan Tuhan pilih tempat permulaan Injil di padang gurun. Midbar shall be a place where life comes. The most beautiful word. Boleh kita beri kemuliaan pada Tuhan. Desolate, lifeless, tapi ada firman Tuhan. So this is a place, padang gurun menjadi tempat di mana faith are tested painfully, tapi also a place where God showed up. It's a place of stark need. Ada sebuah tempat di mana kebutuhan terlalu besar, tapi juga tempat menjadi tempat of divine miracle, ya. A place of running away from God, tapi juga menjadi a place of being found. Boleh kita kencangkan keyboardnya. A place of being lost alone, sendirian, tapi it's also a place where you can hear God so clear when the silence fall, saudara. A place of wandering, tapi a place of clarity, of a new purpose, saudara. Maybe this is wilderness, saudara. Maybe the wilderness, saudara, adalah tempat di mana waktu orang Israel hilang, maka Tuhan menurunkan mereka hujan mana untuk dimakan. Berikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang yang telah makan roti malaikat, saudara, Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Yang mereka makan bukan roti biasa, tapi roti malaikat, the bread of angels, saudara. Dan minuman waktu mereka haus, saudara, dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti samudra raya, as the sea, saudara, airnya. So maybe, saudara, wilderness, it is a place of pain, it is a place of questioning God, it is a place of running away, it is a place of desperation, but it is also a place of intense experience with God. It is a place of intense experience with God, saudara. Dan bahwa when there is no food next, they don't eat bread. God didn't give them bread. God gave them bread
of angels. When there was no water, saudara, God didn't just give them water bottle, saudara, tapi water as the seas, saudara. Waktu Musa wandering mengembara 40 tahun, saudara, 400 tahun Tuhan belum menunjukkan wajahnya kepada manusia. 400 tahun sebelum Musa. Tapi saudara, karena Musa wandering kehilangan, dia encounter a burning bush after 400 years. Intense experience yang tidak pernah dialami orang selama 400 tahun terakhir happen to Moses. Where? Di padang gurun, because he was wandering, needing guidance and lost. So lost, saudara. Tapi God encountered him like nobody has in the past 400 years, saudara. Waktu Elia fatigue in running karena dia lari kabur dari Tuhan, he was not only fed, bukan hanya dikasih makan, he was fed by an angel. Diberi makannya oleh malaikat, saudara. So that desolate place, tempat yang kering, banyak kematian, melelahkan, tempat itu Tuhan bilang, there shall be a voice that begin the gospel of Jesus. Not in any other place. In the place where lacking occurs, tempat di mana teriakan orang, silence, loneliness, di situ ada suara yang begitu indah. The gospel of Jesus Christ began there. So maybe if you are in your wilderness, I'm still asking why. I'm still asking how. I haven't had that encounter. Tapi by faith we understand. I don't know when, tapi by faith we understand bahwa apa? Bahwa there will be an intense experience like there is no other in your life. If you are lost, if you are running away, God is not angry at you. God is chasing you. And when He find you, it will be the most beautiful moment in your life, saudara. So run away, run as you can, but God is chasing you. He is tailgating you, saudara. Amen. Haleluya, saudara. He is the best stalker. Masa Hagar, di mana Tuhan? Tahu-tahu, I see you, ya kan? Ngeri, saudara. He is a stalker, saudara. Tapi I wanna tell you, saudara, orang Israel kira padang gurun adalah tempat kesengsaraan. Tapi bagaimana Tuhan ingat keadaan padang gurun itu? Apa yang Tuhan ingat? Ada di Hosea. Sesungguhnya aku ini akan membujuk dia. Dia bilang, orang Israel kan jahat lagi. Dia bilang Tuhan mau bujuk lagi. Tapi Tuhan bilang gini, aku akan membujuk dia dan bawa dia padang gurun, berbicara menenangkan hatinya. Next. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggur di sana, membuat lembah Akor jadi pintu pengharapan, maka dia akan merelakan dirinya di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Jadi tanah yang kita kira kesengsaraan, tapi yang Tuhan ingat di padang gurun, saudara, it was an intense intimacy place. Di situ Tuhan pikir bahwa, I was there membujuk kamu, tenangkan hati, aku pimpin. Oh, jadi padang gurun, we thought it is a place of lacking. Buat Tuhan, hey, it was a place of dating. Jangan diikuti naturally, saudara. It only works supernaturally, I think. Tapi it was a place in which God's heart temukan Israel, dan dia bilang, there you gave your heart for me. It was an intimate place antara Tuhan dan kita. A wilderness may be not so bad at all, saudara. It is bad when you go through it. Tapi saudara, is a place in the place of lostness. Next, ini ayat terakhir. Ini yang Tuhan ingat. Kalau Tuhan ingat padang gurun, saya juga bingung. Tapi ini yang Tuhan ingat. He found him. Tuhan temukan Israel in the desert land, in the wasteland, a howling wilderness. He encircled him. He instructed him. He kept him as the apple of his eye. Kata biji matanya, kamu disayang seperti biji matanya. Bukan waktu keadaan baik, tapi Tuhan bilang,
Waktu di wilderness, ingat, saya jaga kamu seperti biji mataku. I pray in the name of Jesus, bahwa there will be an intense experience, a deep intimacy, and an understanding in your wilderness that truly you are the apple of His eyes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. So why does God do this to me? I don't know. Saya mau nyanyi by the way guys. Suka drama kan? Saya tuh suka nyanyi bukan karena apa? Bukan karena saya I think I'm better dari worship team atau apa. No, but worship, saudara, is my primary language to God. At home, when I do not know how to process my feeling a lot of time. Most of the time I sing. Makanya The Cost album has really blessed me. 3 hari yang paling sulit itu, saudara. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, all I listen is one song, Eagle. Remember? I will lift my hand, declaring your glory. Like it gives me strength. So worship is my language to God. That's why I like to sing sometimes at church. Even though my voice maybe, saudara, maybe as the voice of the other angel, saudara. Not the good one, the bad one, maybe. But nggak usah pakai itu. I cannot. Ininya teksnya ada ya. Tapi this song really bless me. Nanti akan keluar albumnya bulan Juli. Bukan saya yang nyanyi, bukan. Tinggi ya. Bentar ya. For you who are hope, you scrapping for hope, berusaha memiliki pengharapan. For you who do not know how to have hope, for you who are running away, for you who feel so alone, for you who feel there is no answer. I know you are in Midvar, and it seems like there is no guidance. I know how it feels. Tapi remember, Davar is in your Midvar, saudara. The most beautiful word will come to your life, and the gospel began there. And in my life, though I run away, though I question, though I complain, though I grumble, though I content with God, saudara. Tapi I know, saudara, bahwa God will come through, saudara. Amen. And in your life, God will come through so much. That money that you need for your child, it will come by the grace of God. I pray for an intense provision for you who are lacking, saudara. Ini hadirat Tuhan begitu kencang, saya lihat Calvin sama Josh pegangan tangan, gimana ini? My heart found hope in you, Lord, and your mercy endures forever. Your compassion feels not new every morning. Great is your faithfulness. My heart found hope in you, Lord, and I am redeemed by your blood. Boldly I come to your throne, find grace and mercy, clothed in your righteousness. I will sing of your goodness, Lord. I will sing of your loving kindness, and I will tell my heart to hope again. For it's in you my hope comes alive, and I will sing
sing of your goodness, Lord. I will sing of your loving kindness. I will tell my heart to hope again, for it's in you my hope comes alive. You are God of hope, in you I put my trust, and I will not be ashamed, for you are God. Oh, for you are God, my hope. Lord, you are God, oh God of hope. The worship team will help me. The worship team will sing, Zach. Let's show them the real the real tune. My heart find hope in you, Lord, and your mercy endures forever. Your compassion fails not, is new every morning. Great is your faithfulness. My heart found hope in you, Lord, and I am redeemed by your blood. Boldly I come to your throne, kindness and mercy, clothed in your righteousness. And I will sing of your goodness, Lord. And I will sing of your loving kindness. And I will tell my heart to hope again. Oh, it's in you my hope comes alive. And I will sing of for every one of you who are in the wilderness. If you are in the wilderness, whether you are running away, whether you think that God is nggak memperhatikan saudara, maybe you think it's too long, maybe you think why such a loving God allow such an evil thing to happen in my life. I don't know where you are, but I just want to tell you that I don't know why, I don't know who, and with all that I have learned for the past 20 years, I still do not know, saudara. But by faith we understand, and by faith, saudara, we understand that the world was created by God, bahwa
faith is the substance of things hoped for, and the evidence. The evidence is not science. The evidence is not logic. The evidence is not articles that can explain, but faith is the evidence of the things unseen. And for your life, in your midvar, in your wilderness, I declare life. I declare the most beautiful word. I declare